era buli omu ali bulungi kamera nkira akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde badde ogamba ki wamma okay Shamima njali erinnya lyange mwebale kubeerako ku executive media subscribinga gwe yakajja ku channel eno bagiyita executive media Shamima nja lyerinnya njagala okwebaza abasponsors bange okuli Mimi's Glamour awo ku Sapolo gwe omukyala yenna ayagala okwambala obulungi genda ku Mimi's Glamour Palace babeere ng'ate bakwambaza basuubuza kosa n'okutunda kamu kamu yes ate bo aba print creations bali awo ku Nkuruma Road ku kizimbe kya Light Building wansi mu ground floor buli kyoyagala kyonna ekyokubrandinga ku subprinting beera ng'obayitako gwe owa Upper Town ogenda basanga awo ku Cham Towers ye branch yaabwe ey'okubiri ndi wano ku Thoban Center ndi ne Pastor Henry Byamukama tugenda kubeera nga tuwayamu kano na kano kano na kano. Let me correct you. I'm not a pastor. You're not a pastor? But I do pastoral work. Nenga toli pastor. Siri pastor. Hachi tukuyita pastor. Tukola nsobi. Kubanga society likes to baptize people. Yeah, but I've never been ordained as a pastor. But I do pastoral work. Oh, pastor ngo. This must be ECOP on set. Follow us on Instagram at ECOP Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. That photographer your mama hasn't told you about. Falling for all events, video, and photography. This is another ECOP crime. Oh, yeah. Kati nkuwa kitiibwa ki? Now you see, that's the problem. Ate apostle abeera ki? Apostle also is a baptism. Also, I've never been ordained or baptized as an apostle. So abantu okola bukozi mirimu kati bayinza buweereza hajati because you're a respected Muslim woman kati omuntu okuwa ekitiibwa n'akuyita ne hajati kati bane tugenda nakyo oli mufumbo kati kano kajja kuyamba kansooke nkalange kano bakayita mulondo coffee bali njagala kuwa mulondo tea or juice. You see, this is one of the things that we want to do is to tap a lot of unfulfilled potential in Uganda. So Mulondo is one of the Uganda specialities, and it's something we do here. So you can come and take a Mulondo coffee, Mulondo juice for men and for women. It's good for men and for women. Mulondo for women? Yeah. Abakazi kabayamba ki? Anti kati Mulondo no alinamu English name yayo bagita Mondia Waitei. Mondia Waitei. Or Oluzungu pasta. It is a botanical name for Mulondo. Ayinza okuwa ina carbohydrate value, ina protein value, ina dietary. Egogola. Fiber. Ina fiber. Gogola. So ene kuyamba. Sagala kuvunula Luzungu. Olimba. Ina ne micronutrients nga zinc, nga iron, nga magnesium, nga calcium, nga phosphorus, ina saponines, tannins, flavonoids, alkaloids, ina essential oils for skin. It is so very good anti-inflammatory and antioxidant effects. Ekola ne ku skin. Yes. Ng'onyodde nnyo oba ogyesiiga. Nedda just oba omunywa in different formats called hot. Kati kiki kino pasta? Yerimu bwe Mulondo coffee. Oli muno yamunywedde yagambye nti mukyala we musanyufu. Kata ate omukazi. Mukyala we musanyufu. Ne omuku abantu abali ku PR timu yange naye kyeyakoze mukyala we yagambye omanyi ky'oba okola sooka owummulemu. So Katonda atuwadde. Katonda atu blessings e Uganda.
Ola utosokola sente. This is a very good one of a very good. Kali kati. Lwaki abaana bo batemu pasita? Tebateekamu sukaali. Anti kati sukaali omwetaaga waki naye wuuno naye pasita nja kuteekamu sukaali nze saaya mbeera ya kinaku pasita. Nze saagala kwerabya nnaku. Nja kuteekamu sukaali nze. Kati ki ekigenda okunywa pasita? Ki ekigenda okunywa sukaali? Nze sukaali. Toyagala lwala? Sukaali eno gyolaba. Abaana bo lwaki nga ndabanga gwe badiibuudde obudiibuuzi kaawa eno yonna wansi gwogenda kulaba ekiro kya leero era ojja kumbuulira kiki ekigenda okuntuukako gwogenda kulaba tebayita River Nile ate museka ndako kati nywanga bumeka naye kakati nawe zibeera togenda kuntawaanya kuba njagala ndage kali katya kawunya akawowo kati bagambe bajje banywe kati bakasanga wakani kali mu supermarkets wano cafe atu not a special product actually in copyright is special product for cafe atu wokka weeri yes omuntu tagisanga walala wona lwaki toliteekako mu supermarkets abatasobola kujja I'm still thinking nkyalowooza ngeri yokola kubanga the demand is very high ogenda kulaba abasajja nga balya abasajja ogenda balaba sawa kati bakyali banga bali e Bulaaya omanya abantu b'e Bulaaya embeera si nnungi pasita nakitwalirako abazungu tugenda kubeera nga ate tukabawa kano kamulondo yes it is very important era boosting an immunity yeah immunity system yange omanye eri wansi kankanyulwa immunity lwa immunity so kali wano ku Thoban Center ku level 2 yes ku Oak Cafe cafe atu tulinawo wano ku Thoban Center tulinawo BTM TV tulinawo cafe atu we also export coffee. Okay. Arabica, Robusta to mixing powder form, seed form, and then also to nemere, and then also to na hall as of pangs. Hall on Najiraba. To na hall sa to neno boardroom. Eno ya mitwala ata boardroom. Mutulamu abantu bemeka bana baina zi business corporate companies to publish mu project tewachuleta buli kimu okisanga wano mitwala atano projector aga ate eno gye njagala okuteeka mu hijab nation yo tujja kujja 2.5 million pastor ozirabe nga kuliko ne projector buli kimu sound kuliko yo teetaga projector liko LED screen LED wedi ogisanga wano wedi installed kale tujja kwogera kuba sigenda zisasula naye ojja gituwa pastor ojja sasula tujja kwogera kati wawo ne boardroom eri endala eri jenna eri ennungi okamala obukamazeeri ng'era buli kimu akifuna esa baali bagamba nti pastor waggwamu baali balimba naye bandibadde batuufu banfuneyo ku sente bansondereyo nafuna ebizibu bansondereyo nga oyina coffee mmere halls nina ne retreat center yeri wati eri Matuga so ogendayo ne tiimu yo mukola barbecue mukola buli kimu ku school maker eri ku eka 8 wane Matuga kasiku yakitegeerako ekyo yakitegeera tuwache mugambe ekya retreat ayagala retreat ampe sente ate ffe tukola zi retreat ate baani abanagiranga mulimu ebitanda nga meka nga 10 ngekazi mulimu buli kimu amazzi agokya mulimu wifi so sasula per bed $30 per bed ojja nemmereyo per bed 30 ntwalo nga 10-11 per bed si wabi pastor si wabi kale te bwe maze waliyo chef ojja ne chef yo
ojja ne chef ayino bafumbira mwefumbira bano batuyambako ku buyambi ku mmere ku byakusula okuteesa kaffe ne bakolera ne badeliveringa. Yes. Okay. So pastor oli otya? Sina tabu. Obulamu bugamba butya? Si bubi. Sinayagala kugenda wali eri wakambwe. Ewa. Kukiri ekifo kiri. Naye pastor naye olemeddeko. Kinnemye nonya presidential candidate kali. That's not a title. Mpa title yo. Kadugwe mbatiza. Omugagga. Bijodolo. Siri mugagga. Mahu. Ndi servant. I'm a servant of the people. You a servant of the people. Yes. A servant of the people. Yes. Omukulu Henry Byamukama. Ate kwa chete omukulu ndi servant. Servant of the people Henry Byamukama. Obadechi. Okay. Dr. Byamukama Henry. Doctor. So tuline doctor. Professor. Nga kitalo doctor. Yes. Kitalo ekya mugagga munnammwe. Yes. Actually, family eyo. It is so dear to us. Bayambanga nnyo my mom. Yeah, so. Bali bamukwano ne mama wo. Yes, bamuyambanga nnyo ebintu bingi. So our deep condolences to family eyo and ate nekirala as a nation. Yes. That family alone employs about 8,000 people. Kituufu. 8,000 as a contribution to this economy. About 8,000 people. So it is really, and then also in terms of providing accommodation, basuza about 200,000 people. Abalambuzi. Bano balambuzi oba biki? Bebasuza oba balambuzi oba abantu abapangisa nga naye nga basuza abantu 200,000 people. So ogenda okulaba nga ebintu bye bakola contribution yaabwe nnene ku ggwanga. Nnyo mu Christmas bagaba ebirabo package ezali 15,000 to kids mu orphanages across Uganda. Nga bagenda bagaba bugabi. Kwanga lyasaliddwa nnyo bannange. So olaba nga ng'eggwanga and many other things. Many other things. So gwe ne Rajiv mbadde mwemanyo ne personal basis. Not a personal basis. The relationship is mostly with your my mother. Mom and the family. Mama wa akyaliwo? Akyaliwo. So Doctor, mama mu half caste. Kolaki? Olinga ba half caste. Nina ba half caste kolaki? Olinga tali wa wano. Nze ndi wa wano. Ndi Munyankole. Oli Munyankole? From Rukunjiri. Nga tobafaanana. Nfaanana ki? Ofaanana abantu nga mama mu kyotala taata ayinza okuba wa wano kati omwana n'afuna omusaayi nga mutabule. Nga mu kyotala mu half caste. Pure. Nebadde njagala kuddayo ku kiri ekya accident. Accident ya Rajiv buli omu ayogera kiki? Because tuyinza okuba tulaba one incident. Naye okimanyi nti just 2023 there were 23,608 road crashes mu Uganda. 2023? Yoka. Simanyi stats za 2024. Naye 2023 around there were 23,608. 15% increase. Why? Why? Bwebos kati tuizo kwa tulaba just an isolated incident. But the issue is much bigger than that. Could it be because abantu beyongedde okunywa omwenge? Could it be because oba traffic tekola? Simanyi. Could it be because careless driving? Abantu badde banenya yunula pastor. Bagamba tebakoze gwabwe. Omulimu gwabwe tebagukoze. Ate lulinga bateekawo ne kawunyemu.
nga balina ebintu byebakolako okulaba nti accidents zeeyongera okukendeera ku nguudo. So nze mbadde nsaba nti tuleme okulaba one isolated incident ey'omuntu omu naye tulabe kubanga kati ono yafunye media awareness because of his position in society. Ne mulimu nereeru abaweddewo. Yes. So tutunule even us as road users fenga ba road users tulina kukola ki? Tuleme okuvuga nga tutamidde. Tugoberere speed limits ezibeera ku nguudo. Tuyinza okunenya UNRA, they have their responsibilities and obligations, but there are things we can protective gear, for example. Nze edda nali saagala kwambala ki seat belt kubanga nayaganga jo kwambala white shirt nga katekako ki mark, naye bwe nagenda nga nsoma data ono n'omanyi omulungi bwabwo. Road safety awareness also bwe tusomesa ku road safety awareness adequately munamanya ate kadde emmotoka zino ennaku zino ziri the modern cars bw'otateeka kakubeerako kabeera kakuleekaanira naye waliwo abagukwata n'aguyisa eno bw'ati n'agusibamu. Yeah, so even as individuals tukole just those ate yo nga gavumenti kuba kati abantu gavumenti yo erina byayo, for example nga vehicle inspection ne ku express abantu bagala tekuli mataala. Vehicle inspection, drive tests, monitoring systems eza traffic bu government erina party eyo kyerina okukola naye nga tetunaba kusuula kutunuulira gavumenti fenga ffe abavuga. Road limit webe kugamba 50 oba 20 kulwaki ogenda n'ovuga 200 because your car is powerful over chi. Okay. Yes. So nga tetunanenya gavumenti soke twetunulemu. Government yani yefe. Yeah. Constitutionally you are the government. Yeah. Kati mu incident ya Rajiv baga bali bata barriers naye nga tebataddewo signs zonna ziraga nti waliwo barriers. And those are the details. The details, right or wrong, it comes back to first do fenga ffe tusooke tukole kye tunokola. Tugoberera amateeka. Yes. We'll be responsible drivers. Tugoberera amateeka. And then we can put the government to task authoritatively. Nti ffe ogwaffe tugumaze. Improving the infrastructure, ebintu ng'ebyo ebintu bya government. Okay. Naye kangaffe. Yeah, drive responsibly. Yeah. Kubanga ekintu ekyo kyakubye eggwanga enkikwe. Kati ogenda ziika nze simanyi ngenda kwenyikanyika nina mikono gyange abangi abagenda. Yeah. So wagenzeeyokko? Sinabagenda naye ngenda genda. Kuba weetaaga okugendayokko. Yeah, ngenda genda. Ngeri family bwe baali ba mukwano ne maama. Yes. So njagala okubeera nga ate nkubagiza family nange kanyongereko eddoboozi eri bannayuganda ffenna abantu bangi baba family beeyambira ddala. So nga abannayuganda ng'eggwanga lyonna liri mu kukungubaga. So mu mbeera y'emu dokita tulina era obunakuwavu mu ggwanga. Munnayuganda munnaffe yawambibwa. Kibadde tekibangawo munnayuganda okuwambibwa awambye n'avaayo n'akyogerako. Awambye n'avaayo n'akola ki? N'apustinga. Kati tuli mu fiya. Eddy Mutwe yawambibwa. Ate yamuwamba n'avaayo n'atulaga nti amulina. Naye kati nga bwe nkugambye, I like to look at the bigger picture. Bameka abawambibwa, for example? Bangi. Nnyo nnyo. That is what I want. Tuleme tunuulira omu. Kubanga how it brings you to a structural problem. Kikulaga nti our problem is a big problem. Kati bw'okitunula abo bameka abawambibwa whom you can think about offhead. Bangi, baana bangi abali mu makomera. Ekyokubiri n'otunula nti
today kangezeeko njogere Oluganda. So far siri bubi. My Luganda is not very it's not You're very, doing fine. It's going well, eh? Very, Because very well. The other interview I did where there was a lot of people were saying that Luzungu nnyo. Ate nga jjukira abaagera Oluganda tuli bangi. Naye leero ngezezaako. Leero ogezeza. So there are a few pointers nowadays some of this issue. Because how many people, for example, right now, you have abduction, you have arrest, and then you have what else? Detention without trial. So incidentally, no, if you think I'm beyond, was it abduction or arrest? Abduction. You sure? Were there, because abduction, did they come in military uniform and did they have some reason, cause to arrest? Tebaamanya na kumanya aba family. So now how many people are in that category? That's why. Secondly, what is the responsibility of the CDF? Because he is the one who offered the said the Molina. So if he goes out of his jurisdiction, then he can be brought to accountability legally. So is he holding him or arresting him as a CDF, as a son of a president, as a soldier, or as a what? We don't know. So when we ascertain that also, then they are legal. He can be held accountable legally. Okay. Yes, no matter how long that will take. Yes. Because if he's holding him or made that statement as a CDF, the responsibility of the CDF is to do what? To command the UPDF. See what you did? To administer the UPDF. Yes. So this guy who was abducted, arrested, or whatever is not in his jurisdiction. Yes. So legally, he can be held accountable no matter when. Okay. So that is okay. If the CDF did it, then he should be ready. When we come into power, we shall arrest him. And then he will face the full. We're not worried about it. I mean, as long as he's alive. Okay. Yeah, so that's not a problem. He will be brought to accountable because he's already prejudicial. He's outside his mandate. Yeah. So kati mwene embeera aba judiciary tebalina kye bayinza kukolawo ab'amateeka biki balina kulinda balina ne human rights biki balina. I want to read for you some things that I have researched a little bit. That I've researched about this kind of issues. By the way, in South Africa, in the case of Nelson Mandela, they had a law. Nga under apartheid kanjisomere. They had South Africa apartheid had detention court trial laws as available in 1994. Political repression. They legalized the political repression by manipulating the constitution. That's why olaba kiri very important okubeera ne numbers in parliament. Yes. Because osobola okumanipulating amateeka nga bw'ogaagala in your favor. Yes. Then kyonna kyokola obeera ng'okyali within the legal framework. kubanga olina abakiise bangi mu parliament. Ate ye ba voice of the people. Yeah. So right now disadvantage je balina is that those who have the instruments of power bali a few steps ahead of us. Yes. Just tetuli batiitizi naye nga naffe ndaba nga ffe abali ahead. Tetuli ahead. Tulina the numbers, but tulina the strategies. Yes. For example, if you are my landlord, in a way, obeera boss wange.
landlord abeera boss oba nze mbeera okay landlord ayinza okukeera ku makya n'aggalawo ennyumba oba okugamba nti njagala teekawo kintu kirala kati kyova olaba nti system yasooka nefuuka landlord. Yes, in other words that they have access to resources for military, finance, media. Ffe twasigaza one thing, abantu ddoboozi ly'abantu terimala eddoboozi ly'abantu terimala. Tewali muntu yenna genda noonyereza Putin, Israel, America. Nobody takes power with only eddoboozi ly'abantu. oba weetaagako ki? Weetaaga media. That's very important. Okay. Weetaaga kubeera landlord business. Elon Musk bwe yagula Twitter, that was half of the campaign was done. Huh? You need media. That's very important. You need the infrastructure. Weetaaga cadres. Cadres who will die for you. Kyova kugamba nti ono ayogera bw'ati, there are a few steps ahead of us. Don't underestimate your enemy. Okay. That's a very big mistake, to underestimate your enemy. But you have to wali osomyeko akatabo ke bayita The Art of War. Ngenda kanoonya. Weetaaga kasoma. The Art ngenda kanoonya nkasomeko. Every person aspiring to have influence in society and not some of the art of war. So our problems are we shouldn't analyze our issues incidentally. We should analyze our issues comprehensively. Okay. Yeah, because the diagnosis is historical, is current, and also is projected. So kati dokita kino tekireeta fiya ku muntu wa wansi n'agamba kati mutwalinga muntu wa wansi. Most of the time, do you know the source of fear? Ebiringa bibiri bisatu. Ekisooka source of fear is insecurity. Wabeera insecure ku position yo. Obeera omukyala nga toli sure musajja ono oba njagala oba tanjagala tomanyi position yo. Akyafuluma. Abaika alina gwayogera naye. Lwaki tayogerera wano? N'omulinda ng'akoze eki? Nga yeebase n'okwata essimu. The source of fear is what? Insecurity. The other source of fear is lack of clarity. Nga toli clear ku your course of action. But if you have clarity, nti nze nga Zubeda, I want to be a blogger. But of what kind? Ngoli sure singa nkola bwe funa camera funa timu yange nefuna this kind of content nefuna this kind of numbers, this kind of investment. You're not going to be afraid because you have clarity. So if there is no clarity, if there is there is insecurity, think about insecurity as in ng'omuntu gwe. Yes. But under the security, kata ofia nekola kinekuwa. Nekwata. So wetuvaayo netunyonyola abana Uganda that our issues are not a man. Our issues are structural. Katudeyo ku drawing board. Tulabe the structural issues that are jeopardizing every facet of the structure of Uganda. Awo ndeni buli Munnayuganda atandika okutega nti okay, issue eno yase Rajiv yabadde infrastructure, yabadde ye ng'avuga speed tewali speed limits, yabadde enforcement nga police temukwata nemuyimiriza, yabadde carelessness aba barriers. Tuzeyo ku ki? Structural analysis of our issues. So kyenjagala Abannayuganda bategeere nti our issues in Uganda are not people. The constitution is a document
that is alive. It does not die. People die. Yes. That's why I'm saying, ku issue ya Eddy Mutwe n'abalala. Kati Eddy Mutwe yafunye publicity. Yes. Ne mulimu abangi incarcerated. They have been there 10, 11, 12 years. Yes. So bwe tuba twogera ku issue eno, tetwogera ku Eddy Mutwe yekka. Okay. Twogera ku bonna political prisoners. Yes, and not just political prisoners. All prisoners. Mulimu n'abantu abali mu kkomera innocently nga babayoola buyoozi nga street kid ali idlinga. But because the system is broken, and incarcerated, he has no access to legal help. He has no tewali amukola publicity. Ali eyo. Teri n'amanyi. Ne family temanyi wesanga media. Ndoze chekete kyengamba. Yeah. Ati mu nsonga y'emu Doctor. Bannaddiini obalabye. Buli omu avuddeyo. Era n'olunaku olwajjo. Katikkiro wa Buganda naye yavuddeyo. Era naye n'anenya ekikolwa ekyo. Bannaddiini okwenyigira mu nsonga eziri political za tekigenda kubaleetera obuzibu. Okay. Right? So, you have God. Yes. Do you believe that God is personal? Is what? Personal. Simanyi. No, the word is God is personal to you, right? It is personal. What there are values that you want to get from there. Yes. So God is personal. We agree that. Do you also believe that God is not private? The values of Yogen's muzikiti wandyagadde the what do you call it to be evident in society. Yes. So the first thing is God is personal, but God is not private. That's number one. Do you agree with me? From your personal meditations and involvement, right? Waliwo ebintu nga gwe by'otasobola kukola kubanga oli hajati. Bulungi nnyo. Kati gwe oyinza okuba n'omwenge ogunywa. Naye you will not even bw'ogunywa, you won't want people to see that you are. Yes. Ne mulala atalina ddiini ajja kukola ki? Ajja kutuula agunywa. Ekirala, God is not an endorser of ideological agendas or even political status quos. Mukitegeera ekyo? Paka tuvunulireko ako pastor. The problem about it, people say, Manadini cannot get involved in. But religious leaders, batadde mu bintu ebiri political. Kati gwe, according to you, in your opinion, do religious leaders cease to be citizens? Nedda. So, are citizens obliged constitutionally to defend the Constitution of Uganda? Yes. They are. So why do you want to ostracize them from being involved in defending the Constitution? Anti baba bagamba baba bakuma baba bagoberere omuliro. Naye n'omusomesa asobola okuma abastudenti be. Abo tebabatunuulira nnyo. So that is also a form of basosodde. Okay, basosola ba religious leaders. Babaleke. Sidaba nakumala ku point. So another issue is it depends. Nti politics omuvuno dotya. What is politics according to you? According to you, what is politics? Pastor jakutomeza. Naye. Abantu kunnyonnyola ntya bwe nkitegeera. Kale kankuyambe. Politics is buli kimu kiri mu politics. Nedda. Politics is okusalirawo. In English, it is making decisions for people and distributing resources for people. Okubasalirawo n'okubawa resources. Naye bw'obanga oyina interpretation that is flawed, that's when politics becomes volatile.
Nkuulira pastor, nkuulira. Ndi naawe. So, we are looking at a religious leader, a teacher, a doctor, a lawyer, a businessman, as a citizen of Uganda who has rights, duties, and obligations. From that perspective, then, was Salida Wanti. Because the main issue about religion and politics is about influence in a certain people. Influence over your people. But in the same spirit, some class and influence. Businessman, CEO, and influence, he may have 1,000 workers. So when you make, so it has to be, that law has to be. Anti-doctor, bano balina influence y'amaanyi ku bagoberezi baabwe. Determining what influence y'amaanyi. Nti pastor bw'ayimirira mu church. Ne CEO bw'ayimirira. Baliwo abawakanya. Naye pastor bw'ayimirira mu church. Asinziira ku ky'okuwakana. Oba father n'ayimirira n'agamba nti kino kirimu eddiini. Kirimu okukwasaganya ku Katonda nti baba bagamba pastor waffe agambye. Olaba how that argument is flawed and shallow. Kuba kyova aba batya. Because the ekiri mabega wa argument eyo is influence over people. Yes. So okay, so now if that is the basis of the argument, influence over people. Yeah? If you are a Hajj or you have 30 wives and you have 1,000 kids, you already have influence. So we say Haji, so gamba Haji and not 30 people tana kuingira politics. Kubanga already know bululu 10. Anti abakazi ebintu byabagala na love, that is love. Ya mukazi mukazi asoogana okukuwa akalulu. Dokita mukazi wasobola butakulonda nga laba tosaanidde. Biri abiri mukaaga. Tewalaba kaateeronda. Mukazi wona atakulonda nga laba tosaanidde. Nga buli omu alina pate gy'awagira. Naye ekyobukulembeze kirala, ekyeddiini kirala. Olaba abantu babeera mu kyaki. Omuntu abeera mu kyaki. Ng'enkuya zikolera mu kyaki. So again, the basis of that argument is very flawed. We should look at togenda kutunulira omuntu okusinziira ku his beliefs or his position or his allegiances to determine if he can or cannot. We should look at him as a Ugandan. Yeah. Bamuleke. Naye ng'ekyo tebakyagala nga bagenda kubasomba. Ate kati bwe tuba tusalirawo ogwanga, it is not kyoyagala oba kyotayagala. Nedda. That cannot be the basis. Kubanga olwo ebintu ebingi byetutayagala oba byetwagala gwe bagambe nti balina right ojja kuwulira naye kale kati akantu ko katambula. olina okumbula results tukuweeko tugenda kola akakeka akano owa kamera embeerera emekuyisa bubi jangu te onyweko ndowooza oyinza okubeera awo n'otufitina ate tukute topics separation of church and state, tukute ku these issues of accidents, leading causes of road accidents in Uganda, careless driving, accounting to 44.5% of all accidents. Ne amawanga amalala gafuna accidents ngezigwa wano gafuna naye percentages kati 44.5% is caused by what? Careless drivers. Then the other cause is poor vehicle conditions. Tebakyakola inspection y'emmotoka. Buli omu amala gateeke emmotoka mukono gwakutuka buli kimu ziri ku kkubo okwo. Another one is lack of protective gear. Abantu bali non-compliant. Kati gwegenda ali mulago wali abavubuka babawanisa amagulu abaana ba boda bali eyo babakwata nga bagaba ne batumalawo batamizza eggwanga kiri eyo kiri. So lack of protective gear or non-compliance.
Then omwenge also omwenge is number 4. Kati oyagala bazze bakomyewo kawunyemu. Tekaliwo. Kawunyemu. Tekaliwo. Akyaliwo. Dokita taliwo. Enforcement. Taliwo bamugjawo. Lulingo ovuga emmotoka ku ssaawa 8-7 ne bakuwumiriza ne bakuwunyisaamu. Naye kati ko kennyini kaba kafu. Naye katolaba twogera nnyo ku kibaddewo ku mugenzi. Twandize ntwogera ku bino. Ebyo bireeta obuzibu. Ekisooka tugambye ki? Careless driving and speeding. Obudde. Dokita tewaba budde. Olumu tuba late. Naddala ku express nga tugenda ku airport. Obudde. Excuse you. Obudde tuba tetulina. Excuse you ya budde. Kubanga twale mu okukipinga time one. Buli kimu tukikola late. Olumu tuba tuvuga ne batukanga aba siren. So excuse you kulwaki omenya amateeka. Tulina budde. Tetulina budde. Kati gwe mu government yaffe tuba tugenda kusiba. Eyiyo. Bamugenda tumalawo. Nkutegwanga lyonna ogenda disiba. Ne balese gundi digital number plates. Bagenda tukubanga ebipapula. Kati ekirala. Vehicle conditions, protective gear, omwenge, inadequate, kino kikulu, inadequate road safety awareness. Kikulu. Kusomesa abantu nti no kintu kigasa bo. Nanti ne motoka tuziyigira waka. Obwo bupande obwo obulabo road signs tetuzimanyi. Ku government yo tunazimanya. Mwino bumanya. Absolutely. Without a doubt. Anti eggwanga lyonna olizizaayo mu kusoma emmotoka. Yes. Kozi ng'onookwatamu ku kibooko. Kyetaaga mu kibooko. Anti katujjukira twalemala. Omanyi bw'oyogera bw'oti. Oluganda olumanyi luno olwa akakyama amamera. Bw'oyogera bw'oti. Onyomye bannayuganda. Twakyama ffe. Akakyama amamera. Era bw'obojja. Dokita bw'obojja ebintu ebimu bitegeere nti twakyama kati ffe. Onagala bakyama. Okutuzaayo nti otusomesa road signs ezo. Nga ne mu ssomero zaagaana. Nanti kati road safety tulina okusooka ne tumanya nti wano waliwo zebra crossing n'okusalamu abantu bagenda kusala. Naye wano oba osala mu zebra crossing ng'owa takisi akutomera n'owa boda. Kati ebyo byonna tetubimanyi. So that is an issue. Kati era bw'obozze kuside ya government. Kati nga okyogeddeko mandatory vehicle inspections. Naye tunaasigaza ku mmotoka ku kkubo bwe banaakisimbako ennyo essira nakyo. Ekirala automated driver testing ate nga ziri regular. Ekirala Dokita kale akantu kannyonnyole automated driver testing nga kakugamba nti kati waliwo ekibulako kuki mu driving yo owese bw'otyo ovuze ku kati ze buli bwenva mu America nebeera mu Uganda those first days mbeera nvugira kuki ku mateeka ku side eri and side eya left. Yes. Kati adjusting entwalira ki obudde. Yes. So nkyali ne Dr. Henry Byamukama. Kati wasazeewo mpite doctor. Kati Dokita nakyagadde. Okyagadde. Kuba abadde okinkwese. Nina honorary degrees eziwerako. Ng'okito kiŋŋambye. Naye nenkiraba. N'okiraba? Nenkiraba neŋŋamba. Onoonya nga tomufuna. Nga nkunoonya ŋŋamba. Nenkifuna pata. Nze ngenda kuyita hajati. Njala kuwa kitiibwa kyo. Kimpe kyo naakavaayo. Emakka. Really? Wagenda? Nagenze. Okay. Kyabadde kitya? Kyabadde kirungi nnyo. Emmalayo weekends. Oh, really? Oh, wow. That's nice. Yes. Nane mukano gyange gyagenze na mukano gwange ali awo. Tukolagana nnyo mu bintu bya mayumba. Yeah. Tukola shopping apartments and shopping malls. Kati naye abadde eyo naye omuyonga musanyufu. Okoma oli musanyufu nnyo. Kyova olaba era tugenda kukolagana nnyo ku kintu kya hall
actually ne vision yo eyokuyamba abakyala naye lwaki ogenze mubakyala kwesi ogenze mubawala bonna bali wamu ebizibu byabwe tuli ku bakyala like tubayita bakyala because ennaku zino bazaalira ku 20 gwembadde naye leero waliwo omukyala gwembadde naye leero naye ali nnyo mu bintu by'abakyala abadanga kati yakakwata ku 300 girls kati ekiri simple fundraisinga n'abawa basics babeereyo ne kibayimanyi mu mutwe so naye kyamuyamba n'afuna 90 something plus votes 90% almost something because of that era kati bwe uva mu kino ogenda onoonya akalulu because now you are doing the real politics you are involved with the people mu gavumenti yo nja kufuna ekifo oba olina okupayo gwa minisita awo kikola naye kati gwe wandikoze minister of counseling abakazi ojja kumpaayo ekifo mu gavumenti yo dokita okay so ekintu kya muhoozi kino nsaboddemu okimenyeremenyeremukko kati waliwo ebintu a few issues kati ojjukira kirayogeddeko nakitujjukira yakikoze as who nabadde mpuliriza ekyabadde ku Twitter space of course nze na opinions zange ng'omuntu that's why there's a way I don't believe disclaimer njagala nnyo omukulu oyo ebintu byakola naye ekintu kino kya political prisoners kiri very deep kiwanvu. It is not only about the political prisoners. Can about that kind of abuse of a position. Kati ate, not just that. We're not kulengera nekintu kye bayita patronage. Patronage. You know what patronage is? Ekintu kye bayita entitlement. Okiraba? Then, of course, those are the things that jeopardize meritocracy. Ogambye ki doctor? Those are the issues that jeopardize meritocracy. Doctor, ekigambo ekyo nga kya luzungu nnyo. Abalabi bano ino batemeratemeramu menyamenyamu bajja kumenya obbannyonnyola ebintu bino. Abagenda okulonda. Olina okumenyaamenya ng'ekyo si kizibu nnyo. Nawe Oluganda sirumanyi bulungi. Nedda ojja kutema sirina Muganda nze ndi Munyankole kati ogera Onyankole. Kuba n'Abanyankole weebali wano. Nze okulemererwa nnyo na dokita. Kale ekintu ate Oluswayiri. Okingambire mu Luzungu. Naweza nikaeleza Swahili. Nakayigamu nga 3. Naweza nikaeleza Swahili. Oluswahili tujja tukiweka. Olaba kati as a CDF you represent the UPDF nationally and internationally. You are a face in terms of peacekeeping missions, military operation initiatives. Kati, how does that look like? That is also something else we need to look at. Because there's diplomatic issues, which those kind of things can directly or indirectly affect direct foreign investors, as the Nava investors who can invest 500 million, big money in this country now. And some are coming for this summit yet again in June. Mpozi summit yaddi? At summit, nakusindikira akantu. Njagala gira bano date. Partnering the high people and different people, Nekomesa and all this. Okola, that high people actually, many of my friends are coming. Summit. Ojirabye? Nagikusindikidde. Yogenda kubeera y'amaanyi. These are some of the things that are going to help Uganda. Middle East and Africa Digital Transformation Summit. Because one of the things that we are pushing is a digital revolution.
Yes. 2nd May. Yes. Ojabera yongenda kwa invitation. Okay. Yeah. And andika 2nd May. Yadde. It is 27th. Yeah. From 25th to 27th June. Yes. Okay. Kati eno summit eyambirawo muna Uganda. Nyo. Egenda tuyamba eti. There is information. Omanyi waliwo kyebayita take gap. As you champion a revolution, especially mu tech, ono kubeera careful with kyebayita take gap. Nti mulimu take gap kitegeeza nti mulimu abantu kati there are 2 words zenjagala eno interview. If there is anything you go home with 2 things. Number 1, leapfrog technologies. Leapfrog. Yeah. Technologies. Number 2, take gap. Take gap. Nti if you are not strategic enough and intentional enough, mulimu abantu bosobola okuleka tebasobola kukozesa WhatsApp, tebasobola kukozesa internet, nobaleka. But if you are deliberate, because technology is for everybody, tewasobola kukozesa technology in whatever level you are in. So you can get information, you can get news, you can get. So we have to be deliberate. So that is some of the things that the summit is doing. So every Ugandan can move. Secondly, leapfrog. Kitegeeza ki? Kitenze mmanyi guwa bikoze. Banyonyole. Bo banyonyole. Explain to them. To the viewers, Yeah. Most of them know. Is it free of charge over? Echachi. Eno summit. Sikalabi. Bagenda sasula. Bagenda sasula? Bagenda kusasula. Okay. Okay, anyaga kunyonyola kyebayita leapfrogging technologies. So to Gambia 2 things. Taking up nachi. Leapfrog. Take up, that means that tetugenda kuleka muna Uganda yenne mabega. Mwagala mutambule nabo. But it has to be intentional, it has to be deliberate, it has to be structured, it has to be strategic. Yes. To make a business. Number 1, intentional, strategic. Ekyalo oba ogambye eki? Kati nze nvaako dokita ojja kubiddamuko. Katule ku leapfrog. Ngenda kusomera. It refers to a phenomenon where individuals, businesses, or even countries, they skip certain stages of inefficient technology. For example, tewali reason yena why any Ugandan should have a landline. So you skip that. Ng'okifumitirizaako nnyo. Nga lwaki? Kubanga you have more efficient ways of communication like mobile phones and the internet and all this. It is called, it's adapting more advanced and cheaper technologies. So, take the leapfrog. You bypass traditional development stages. Okay? So, another example of leapfrogging is mobile banking. Tewali nsonga yena why banks in Uganda should not adopt mobile banking. Lwaki basigala mu mpapula. Mukubanga tugenda. N'okugendayo. Ne mobile banking eyanguwa. Oshegedde. Kati bw'ogenda otegeera manifesto yaffe. Noza kati bw'ogenda kuno. Kati oshegedde. Oyina akalulu kange. N'oshegedde. Nkufuna. So nkuwadde example 2. Until we don't have to go to the stages America zayitamu by Israel. Tuyiga from them. So nkuwadde 2 examples. Okay? Yeah, of course you can do that even with medicine.
ate kati now with AI mulimu some jobs that are going to go obsolete. Kati nga architecture osobola ogamba AI nze nkolera plan y'ennyumba ya 4 bedrooms wet pum negireeta nofuna omuzimbi fundi n'agamba nzimbira kino kwegamba kiringa omulimu gwa secretary tokyetaaga secretary obikola ku ssimu toyetaaga accountant osobola obyekolera byonna ogigamba nkolera something like this ekirala so nkuwadde examples meka eza leapfrog mpadde ya mobile banking landline AI sibi ebyo kankwendala ya medicine kankwendala education otya nti teweetaaga genda mu classroom okufunda okola okusoma osobola okusomera online. Yes, actually app yaffe twapartnerinze ne another education provider bayita Highlink buli kimu okisoma online. Highlink you have taken care of transport costs, classroom costs, olaba kati nze mbeera neno app nosomera buli kimu exam kuli okwo fees osasulira okwo nkumakingira okwo buli kimu kiriyo tewetaaga nakuva waka n'olaba bw'okoze oba ogudde olaba oba ogudde system tegulawo kati buli kimu nga kigenda kwanguwa oba toggyeeko bantu mirimu kati those are the effects of development. Yes, kubanga ezo effects tozowazeewala. That means that now we have to tulina naffe ababadde bakola okubanga naffe twanguwa post office twakibanga amabaluwa kati Yahoo wejja ne Gmail na biki akuteera wano bandibadde banguwa ne ba evolvinga kitegeera not to become obsolete. Gwakoma ddi ogenda ku post office? Dda simanyi oba bakyakola nokukola mpozi lwe nagendayo okukima ki box number yange nange ekyo kiraba naye ndowooza topic tukute nyingi. That's enough for the Ugandans to digest. Also okulaba nti what I'm bringing is unique. I'm thinking about Uganda, not about a person. It's not even about me. It's about a nation. Nsi yo otunulidde ensi yo n'okulaba bw'ogigonda gikulaakulanye yonna nga bw'ogiraba. Nze nkubulira amazima, I can develop this country in 5 years. It will be very different. Ne bagikuwaamu Very, very different. Kyangu nnyo. ogikolamu nga Burkina Faso. More than Burkina Faso. I don't think that the kind of conceptualization, innovation, meditation journey is very high level. Yes, I have the potential to develop this country in a record time. Okay. Just nkulaze an untapped resource Mulondo. Mulondo. It can even work more than coffee. Know how much money do we get? Ono coffee omukolera wano gwe kenyini. Omukolera wano, yes. If we process this, market it, export, abazungu bafiira ku biribiri ebiragala biri. Biri. Ate kirala. Tebyono. Abana Uganda twamarketinga kino ekintu nga just ekiyamba just for section. Naye omunywere towulira amaanyi. Mpulira amaanyi. Owulira bulungi, owulira live. It is not just kiri. It has a lot of other values and it is organic. Temuli yadde kyongeremu. Erina possibility otuwa revenue nga coffee bwatuwa. Because right now tulemedde ku coffee, ku tourism, ku minerals and what else? Tuba tuweddeyo. There are a lot of things. Bye tukyasobola okujja mu ssente. Kati okitegedde kingamba. Kati Uganda bakkirize that we have the potential, we have the ability, we have the mindset, and we are down to earth. Okay. Yeah. So Dr. Henry Byamukama 2026. Yes. Tuli naye. Ate ekirala nga tusiibula ekirala nga tusiibula tulina very, very, very high potential okawangula akalulu. Once the people begin to listen to us. Kuba kati weetaaga
nina okuba kuba campaign manager bo kuba nina very 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 high potential okuwanguza. I believe. Yes. Kitunulemu. Akirowoozeeko dokita. So nga tumaliriza wano we tutudde abalina corporate companies bakolerawo meetings. Tulinawo ne hall yaffe wali nagiraga nti abantu baajagadde ka video ke twakwata wano luli nakatadde ku TikTok. Buli omu aŋŋamba this is a very good place. The whole place is carpeted. Tulina LED screen, tulina sound system, tulina cameras, both photography and video. Okati kye kirala kyonoonya. Ki ekirala ky'oba onoonya? Tulina entebe, you come as you are. Ojja buziggwe. You come as you are, but you cannot go back as you are. You go back a different person. I know. So mujje wano ku Thoban Center level 2. Level 2. Yeah. Kale katuberekereze producer tetugenda kufiira ku bantu bano. Kye baba bakola bana mulondo coffee. Yes, and tea. And tea. And juice. And juice. Neka juice. Both hot and cold. Juice bajja kaagala. Waka juice kaludde okola nalina bakaleete naye katekinga time. So abamanyi omulondo Dr. Wuna. It is just not mulondo is not only aphrodisiac. Tulina okukyusa endowooza ya Uganda. Tugijje wali. It's not just aphrodisiac. Kuba balaba abakazi nga bali omulondo ne bakutunuulya ne bagamba lwaki omukazi wandiridde omulondo. Mindset. A lot of other medicinal values. Okay. Which you can Google. Yeah. Kale musibe bulungi mweraba. Executive Media. Focus, innovate, succeed.